What's up my people, welcome to Wolf Entertainment. Leo naona niwaonyeshe juu naona ma news, watu wamekuwa wengi, ma YouTubers wamekuwa wengi, comedians, every type of YouTubers are now new. So today I'm nadai kuonyesha the best software to edit video. So relax and see the magics happening. So today leo nataka kuonyesha software inaitwa video pad by NCH, sorry. No, so this software ni easy kuedit hata kama una nini yoyote, so long as tu unajua tu pale umeweka vitu zako, it's easier kuedit, easier. So by the way, this video is not sponsored. I'm just doing it to saidia my fellow Kenyans to edit with this video pad. So the first process unafaa kufanya ni utafute video na audio yenye unataka kufanya. In case kama like this video, I'm using OBS in ya kustream. So I'm using this one to record the screen. I'm using my phone to record the audio, alafu nitazikuja nizishikanishe baadaye, alafu I will upload. So like sasa hii unaona leo ni date 9, unaona date 9 saa 8, but hii video utaona nitaiweka leo. It's easier to edit na pia juu like you have seen here ni Wolf Entertainment, hapa ni movie shop. So anytime customer nakuja, pikipiki inaweza pita, anything, so I will cut the places where nitakuwa na nyamaza, then nitakuja nzishikanishe and you'll see how easy it will be. So the first process, juu niko kwa wait, the first process nitafanya ni kuweka video yenye nadai kuweka. Since I'm doing this easy edit at niweke YouTube, or I'm not doing anything, I'm just doing it to show you. I'll just use this video that I downloaded it on YouTube. Sorry, I'll take this video nilichukua kwa, but kwa wale watu nini pia afadhali unatumia open. Ukitumia open ni more easier. So audio yenye nataka kutumia ni this song ya Young Killers, the new song ya Young Killers. In fact I edited that video, unaweza go and check it. Niliedit hii video, so you can go and see how I did it. Okay, first thing first, I did a mistake. Nimeweka audio ya kwanza, so I'm going to delete it. Just left click, delete. So nitafanya hivi, nitaenda hapo kwa video. Wacha niweke kwa kubwa ndo at least kila mtu anaweza ona fiti. So nitaiweka hivyo kubwa, nichukue video. Okay, ukichukua hivyo video first, una unlink from audio. Ukifanya hivyo, that's the most important process kufanya, ndo audio inakuwa kando na video inakuwa kando. So hapa nita delete audio since I'm not using that audio. I don't need it. I have my own audio. So nikishafanya hivyo, I'm going to take the audio niweke. You see how easy it is. So ukishafanya hivyo, you'll see here kuna gap. So you'll either put another video. What I'm going to do, I'm going to add images kwa wale wanapenda kuweka picha. Na subscribe kama huja subscribe, juu vitu moto zinakam. This time nitaonyesha vitu mob. Kuna software za kudownload YouTube video from YouTube, software Sony Acid, ma DJ wale wana upcoming. Sony Acid ndo vitu kama DJ kadhaa wanatumianga, sitaki kuwataja, lakini kuna ma DJ wanatumianga hiyo Sony Acid.
unaweza fikiria ni the best DJ but ajui kutumia decks, ajui kutumia mixer, ajui kutumia anything. Yeye tu ni laptop, kuweka ngoma, kuedit. Kuna Sony Acid, kuna Sony Vegas, na pia nitakuja kuonyesha this nini, kama hii software natumia ku download movies. So anything unadai nitaonyesha. So Kenya utafanya, leave a comment down below, alafu utaniambia, nitakwambia ukicomment uniambie nini unataka nikufanyie, nifanye. I will do it. This time nimeamua sasa kurudi YouTube officially. I will be posting 2 videos, let's say 4 videos a week or more, not less, more. So what I'm going to do, I was showing, sorry, I was just entertaining myself kasao. So so ukishaweka video na audio kando, so what you're going to do ni come home, then obviously ukianzisha video inafai kuwa na title. So what I like about this software, inakonga na nini za kuweka title fiti. So of which if video pad iko na nini vitu mob unaweza fanya, so I'm not going to show you everything in this video. Nitakuwa na cut like kidogo to next time nitakuwa na kuonyesha another thing, but hii ndio the most important, kwa hata which ndio utahitaji. I will show next time how to slow motion your video, make video kuwa slow motion, na any camera umerecord nayo, hata kama ni ya simu, itaifanya kuwa slow motion. Kwa leo nataka kuanza kuwa YouTuber wa slow motion. So na pia kuona kitu na slow motion na kuanga fun. Kama una plan kuanza kuoneshana video na slow motion, I'm going to show you. So ukisha nini, so niliwaambia nataka kuweka audio, title. Utakuja hapa add title, itakuja kuna design mob za kufanya nini title. So what I like most ni wave. Hata hiyo ndo nilitumia kwa hiyo video ya Young Killers, inaitwa wave. So utakam uandike what you want to write. Wajua hao wanaitwa Young Killers. Killers. Young Killers gang. Unaweza change font. Font yenye napenda kutumia ni Times New Roman. Mtaiona which wale kila mtu anakuwa na best font yake, but mimi napenda Times New Roman, inakanga fiti, but unaweza tumia any you want. Alafu utakuja change color. Napenda hiyo color, so unaweza jitengenezea color yako unataka through here. Unaweza kuja uweke color hapa, au which kaka unajua nini, unaweza songesha anywhere you want, any color you want, you see, any color you want, na una make sure inakuwa huko juu pale unataka ikae, color yenye unataka ikae. So since I'm nini, okay, iko 30 sawa. So kuonyesha preview venye itakuwa hivi. Sorry, jaanza. Itakuwa hivi. What? I don't know what happened, but bado itacheza tu. Don't know what happened. Oh yeah, it's okay. Sawa, itakuwa hivyo. You see? As easy as that. So another thing, what I like most about this software, inakuanga na feature fulani inaitangwa speech text. So my previous video
My previously video nilifanya nini ya Mungai Eve, but a challenge, but not yet haja comment bado. So nilitumia Ngai. I didn't use my voice, I used this. So if nini unaweza itumia, like uandike young ukiandika Young Killers Gang itakuletea this nini, this utaangalia spellings kazi iko sawa, okay, kila kitu iko sawa. So utakuja hapa ni David ni mwanaume anaongea, Zira ni mwanamke anaongea. So what you gonna do, unaweza andika sentence mingi, unaweza andika vitu mob, ongea what you want, anaweza nini. So lakini ukiandika uandike dot, kama like sasa ukiandika Young Killers Gang dot itasema dot. So unafaa uandike vitu fupi ukiziweka pale unataka. So uta click hapa, ukiclick itakam hapa juu, ichukue iweke kwa tab nyingine. Kisha ichukua, let's see how it will work. Young Killers Gang. You see, Young Killers. It will be fine, iko fine nayo. So since this video si plani kuwe kubwa, so what I'm going to do ni kuonyesha zile things zile important. Okay, but then unaweza sema ni waonyesha how to open a YouTube channel, how to upload a video to YouTube, how to do anything you want to do, you want me to show you. So but then na pia this software, what I like about it ni, I don't know internet yangu mpotea, but okay, ni unaweza click hapa upload direct to YouTube badala ku save kwa computer. Kama una space unaweza save iende to direct computer. So I don't know why internet yangu mpotea, but it's okay since I'm not using internet. So what I'm going to do next, I'm going to show you, I think I've showed you anything you need to do. Oh, I didn't put images. So unaweza upload your images. I will use roughly this, bado za Young Killers, bado za Canad. So picha kama picha ni ndogo, ni yani hazini zitoshei, unaweza weka tu moja kwa refu ama venye unataka. Unaweza zibalance zote zikuwe zitoshe mpaka ifike kwa music ndio zitoshane. So what I'm going to do again, hivyo like that. Then hapa unaona kuna icon translation. So ikiisha unaweza weka anything you want to do, like let's put this one. So ikiisha, something nice will happen, magical. Wait for it, you see, that's what I'm talking about. So this video editor mwenye alitengeneza alifanya free. By the way, it's free, you won't pay for anything. But so it is free, but ukiangalia yangu imeandikwa licensed. Yako itakamka imeandikwa licensed, nitawacha link kwa description. But pia ukidai ni kuonyesha how to download the yenye iko cracked, I'll show you. I'm here for you, I got you.
got you. So anything you want me to do, I'll just show you. It's easy like that. Pia kuna software fulani inaitwa TeamViewer. I'm going to show you. TeamViewer ni easier. So let me end this video by showing you how to save it in your computer. Unakuja una click export, then video file, but you can do anything. Unaweza weka YouTube, unaweza fanya Vimeo, unaweza unaweza tengeneza hata DVD, but since I want to put it on YouTube later, juu naona sijui, I don't know why internet yangu imepotea. I'll click, then save this. I will name it, let me name it what I will name it: how to use video pad. Boom, nitaachia link kwa description ya kudownload hii video pad, alafu then make sure please umesubscribe juu na kama na vitu moto nitawakolea this round, nimekam kuokolea na nimerudi sasa YouTube kabisa. Nilikuwa nimewacha kiasi, but nimerudi kabisa 4 videos a week, maybe more. Unaweza change video design venye unataka. Unaweza tengeneza ukitaka ikae hivyo, any how you want hivyo, but mimi napendanga letterbox, so create. That's how. So itabidi uongoje imalize hapa kutengeneza. Ikimaliza unaweza kuwa ukifanya mambo yako kasa. Like napenda kusorora YouTube, mini team chimbe tete mungaivu team mungaivu Safari Academy, napenda stories zao. So na pia unaweza niambia ni kusubscribe channel yako, nitasubscribe. I like subscribing Kenyan subscribers. Mtu yoyote nimesubscribe, which mostly napenda Kenyan contact. So later, I don't know why internet imepotea, poleni. So goodbye.